As I promise, niliamua nitaonyesha the Phantom X2 Pro venye inakaa ndani, ndio mkwebo kujua hiyo retractable camera venye ina work, cause hakuna msee mwingine nadhani kwa hii Kenya ama hii Africa amefungua hii simu. I think I'll be one of the first if not in the world kufungua hii simu, ndio mkwebo kuona venye inakaa ndani. Najua obvious zikitengenezwa zitafunguliwa, but at least I was one of the first kuifungua, ndio kuonyesha mkwebo kujua venye inakaa, na wale wasio wanaiunda watajua venye inakaa. Hii plastic inaitangwa deco ama ukipenda hapa deco, imebeba NFC hiyo flash, hiyo ndio inakuwa imeshikilia motherboard, na piko na antena za network na wifi, vitu kama hizo. Na tukienda kwa battery na kama na 5160 mAh ama 5160 mAh, na iko na connectors mbili, so any fundi ile time unaenda kuifungua make sure ume disconnect the two connectors, inakuja na mbili na hivyo ndio iko. So ile time unaifungua make sure ume disconnect, cause unapata unaweza kuwa ume disconnect moja na bado phone iko on, uharibukiwe ama kitu ifanyike short. So kitu ya maana kwa hii disassembling ni historia hii camera, tujue venye ina work hii retractable camera, the best portrait lens in the world currently. Hakuna phone nyingine nadhani iko na lens kama hii, walitumia their own technology, their own technique wa kuwebo kuiunda. Na hii camera hapo kwa video wezi wana venye ni kubwa, but hii camera ni very huge, almost the same size na hizi zenye za 1 inch sensor, vitu kama hizo. It is very huge, na venye unacheki hiyo lens yenyewe ni big, meaning iko able kuingiza more light. Na remember, the more light inaingia kwa camera, the brighter the photo, na itakuwa able ku capture more details ile time unapiga picha. Na venye ile time hii camera ina move hivyo, ina retract, inatumia magnet, hakuna kitu kingine ya maana inafanya, ni magnet ndio wametumia, iko able ku retract, inatoka nje, na ikitoka nje inaongeza ile the focal length. Na ukiongeza focal length kwa hii portrait lens, inamaanisha an image itakuwa or an object itakuwa close ile time unapiga picha, na itakuwa na ile natural blur ama ukipenda whatever inaitangwa. Na most of the phones ukiangalia wanatumianga software, but for this wametumia an actual camera where iko able kufanya hizo story zote za natural blur and whatever, na inakuwa fit ukicompare na zile simu zinatumia software. So hivyo ndio hiyo kamera inawaki, inatumia magnet na si maji kama uchawi, na iko hapo ndani. Hapa niliamua kuicompare na hiyo kifuniko ya chupa, ndio mkwebo kuona wewe inatoshana. It is very huge, na phone yenyewe iko fit in terms of camera, cause ukiangalia portrait lens iko able ku record 4K videos, then hata S22 Ultra inaweza record 4K video at 30 frames na steady mode kwa portrait mode. Kuna msee aliuliza ama hii phone ikiingia vumbi itakuwa affected ile kamera yache kufanya well. For that sidhani, na venye nimeitumia for several months sijaona any issue na story na vumbi. Yes, vumbi itaingia but yezi fika kwa sensor, inachezea tu hapo kwa lens na ni kitu unaweza ipanguza, but hivyo ndio iko. So kama ume learn something from the video, make sure ume like hii video na follow. Alafu story za matenje, msiana dai kufanywa repair kama kawaida, namba yetu iko hapo kwa bio, unaweza ni WhatsApp. 0 Ultra bado ziko available na Power 5G bado ziko available, or any other phone yenye unaweza dai, hata kama ni iPhone 14 Pro Max ama S22 Ultra, zote zinapatikana.